por sulos sus humanos parecen, incapaces de vivias en enemigos. Esta pregunta resuena, a de los siglos desde los antiguas, tabilas cuneiformes, hasta los debates hundidos de nostras redes sociales. Nuna era que se proclama ilustrada. Y avanzada, por tu persiste, esta necesidad compulsiva de crear antagonistas. Por tu las mismas mentes, que conciben, y descubren, galaxias de mucha. Y inquietant, por choi incluso, en la aparente tranquilidad de nuestros hogares, continuemos fabricando adversarios internos, proyectando hostilidad hacia familiares, colegas, y hasta hacia nosotros mismos. El conflicto, leos decir, una que surge en momentos de crisis, representa una fundamental de la humana. Es un ancestral que se manifiesta tanto en nuestros instintos primitivos como en las estructuras social sofisticadas que hemos construido. Desde las primeras sociedades cazadoras recolectoras hasta nosca compulgas estados modernos, la necesidad de no ha desaparecido, simplemente ha evolucionado, migrando de las llanuras a los campos de batalla digitales y institucionales, pero manteniendo intacta su destructiva. Est propone una perspectiva radical. El conflicto no es un evento aislado, sino un recurrente de fuerzas inconscientes que atrevias y fuerzas alimentadas por el miedo existencial, la necesidad de control, y la de nuestra propia oscuridad interior. Conceptos desarrollados por pensadores como Carl Jung, Arthur Schopenhauer, y Girard. Comprenderlos y de nest es crucial no solo para entenderlos. Conflictos armados que marcan nuestro mundo, sino para reconocer estas mismas moldean nuestros comportamientos cotidianos, las rivalidades, labros, polarizations, y esas pequeñas guerras que libramos diariamente en el teatro de la vida ordinaria. A lo largo de este video, invitado a mirar de las explicaciones superficiales explorando el conflicto, visible o invisible, definiendo nuestra identidad y nuestras relaciones. Ta reflexionar sobre tu propio papel en este ciclo perpetuo, y la conciencia de estas fuerzas puede abrir un camino hacia la personal y colectiva. Porque al final, la pregunta fundamental no es solo por qué peleamos, sino podemos dejar de pelear contra el mundo y contra nosotros mismos. Los cimientos ancestrales del conflicto, para comprender por qué los humanos insisten en crear enemigos, no basta con examinar los conflictos. Es necesario excavar en las capas profundas de nuestra historia evolutiva. Literalmente, desenterrar los sedimentos de la humanidad durante el mito del boom salvage. Una popularizada por Rousseau y perpetuada por corrientes de pensamiento, quina la idea de que en tiempos el hombre en con sus semejanzas y con la naturaleza, y que fue la con sus instituciones, y que esta paz primitiva, pero la de los ha desafiado brutalmente, está idealizada en el humano. El Richard Wrangham presenta un panorama inquietante de nuestro pasado evolutivo. Documenta con detalle que la es tan antigua como nuestra propia especie, en sitios de África, Europa y Asia. La evidencia es contundente. Esqueletos con marcas de flechas,
fracturados por golpes de garrotes, moros rudimentarios, erguidos para proteger aldeas de ataques externos. En algunas regiones, del 15% de los esqueletos descubiertos en cementerios muestran signos claros de muerte violenta. Estas no son excepciones, son los primeros agricultores. Del por ejemplo, sus aldeas rodeadas por fosos, y empalizadas defensivas, y estas no eran estructuras ornamentales. Eran fortifications, erguidas con esfuerzo colectivo en respuesta a un temor, y constante, el conflicto, lejos de ser formaba parte de la vida cotidiana. Rangamestima que las tasas de mortalidad por violencia en estas sociedades preestatales eran significativamente altas que en las sociedades industrializadas del siglo XX incluso considerando las guerras mundiales. Pero la guerra primitiva no estaba motivada por ganancias o territoriales. Claude, en su obra seminal Las estructuras elementales del parentesco, propone una lectura fascinante. Para muchas sociedades hacer la guerra era una forma de mantener el equilibrio social. En estos grupos, la estructura se deliberadamente a la del poder, las a menudo no autoridad coercitiva. Su papel era que gubernamental, el conflicto externo, como un regulador interno. Mantener a los grupos en un estado constante de el surgimiento de una dominante. La guerra, en este contexto, no era solo un medio de supervivencia, sino un instrumento de equilibrio social. Este panorama nos obliga a reconsiderar nuestras no sobre la naturaleza humana. El impulso hacia el conflicto no fue introducido por la niñez un accidente del desarrollo. Emerge de algo profundo, una necesidad que parece atravesar. Y la de un otra, de un enemigo, ha sido siempre fundamental para la de la identidad colectiva. Definir somos inevitablemente, requerir definir no somos. Desde los tiempos remotos, la guerra ha moldado no solo territorios y fronteras sino mitos, creencias, y el propio tejido de las sociedades humanas. Sin embargo, esto nos lava a una pregunta inquietante. ¿Es la guerra meramente un reflejo de circunstancias históricas y social? ¿O existe, arraigado en cada individuo, un impulso, una ancestral que nos lava a competir y destruir al otro para explorar esta oscura y es necesario adentras en el territorio de la y la profunda? Porque si la guerra en los campos y aldeas de la prehistoria hoy dentro de la mente humana, y es precisamente por este sendero que continuaremos. Si este continuo resonando contigo, has clic en el de subscriber, y al canal. Gracias por tu apoyo. La arquitectura del conflicto, la guerra, no es solo uno social. Reducir los conflictos humanos a disputas por territorio o recursos ignora una mucho perturbadora. El hecho de que el impulso hacia el conflicto inscrito en la propia de la psique humana. Para comprenderlo en toda su profundidad, es necesario recurrir no solo a la y la historia, sino a la y la al terreno donde grandes pensadores buscaron entender la verdadera naturaleza del hombre. Arthur Schopenhauer en El mundo como voluntad, y una brutal, y de la humana. Para Schopenhauer, en el de todo,
ser humano, reside una fuerza, cega y irracional. La voluntad. Esta fuerza nos impulsa constantemente la de deseos que, una vez cumplidos, generan nuevos deseos, en un ciclo interminable. En este escenario, los otros individuos no son compañeros, sino o instrumentos para la de nuestra propia voluntad. La completio surgen naturalmente de esta estructura, techa, por su parte, en del bien y del mal. Una perspectiva igualmente reveladora pero diferente. Pira. El impulso fundamental no es la supervivencia, sino la voluntad de poder. Cada ser humano busca constantemente expander su dominio, impone su perspectiva, dominar su entorno. En este proceso, el conflicto no es un sino la natural de fuerzas vitales en pugna. La guerra desde esta perspectiva es la pura de la vida misma. Sigmund Freud, a su vez, en el malestar, en la cultura, fue profundo, tira, el impulso, hacia, el conflicto, surge, de una innata, el instinto, de muerte o thanatos. Cada individuo lava en su interior un impulso destructivo que necesita ser controlado y sublimado para que la pueda funcionar. Pero este impulso nunca desaparece completamente. Bio, irrepuchina, en actos de violencia, intolerancia y guerra. Freud describe como un campo de constante entre eros, el impulso hacia la vida y la y thanatos, el impulso hacia la cultura humana. La cultura humana es, en esencia, un equilibrio entre estas fuerzas opuestas. Desde Schopenhauer hasta Freud. Emerge un cuadro perturbador. La guerra no es una ocasional, sino una directa o sublimada de impulsos que nos habitan a todos. No es el otro quien nos hace ir a la guerra. Es algo dentro de nosotros que proyecta sobre el otro, al enemigo, que debe ser combatido. Y surge un concepto profundo y inquietante, el de la sombra, desarrollado por Carl Jung. Todos los seres humanos lavamos en nuestro inconsciente una parte primida de nosotros, aspectos oscuros, miedos, deseos inaceptables que no pueden ser integrados en la imagen que construimos de nosotros. Esta sombra, cuando no es reconocida y trabajada, tiende a ser proyectada sobre otros. El enemigo se convierte en el de las cualidades que recazamos en nosotros mismos. Es de esta que el conflicto se alimenta y se. La guerra, en instancia, es la de nuestras batallas internas. Pero si el impulso hacia la guerra surge del inconsciente, si es alimentado por la sombra y por pulsiones profundas, que son estas fuerzas manipuladas, amplificadas y dirigidas por las estructuras de poder, spiacia, de poder, se beneficia de la constante de enemigos. Para esto, necesitamos entender no solo los sino el discurso. Es hora de movernos a un nuevo nivel de explora el poder organiza y legitima la guerra. La de la sombra, el enemigo como espejo, espiosi la guerra, emerge de impulsos profundos de la psique humana. Es en la de la sombra donde encontramos uno de sus mecanismos poderosos y insidiosos. Carl Jung, una parte significativa de su obra, explora lo que la sombra,
el conjunto de impulsos, deseos, recuerdos y aspectos, de la personalidad, que el ego consciente rechaza, reprime, y oculta, pero, lo que se niega, no desaparece. Por el contrario, gana fuerzas en el inconsciente, buscando formas de manifestarse. La de la sombra es inevitable. Cuando los individuos y las colectividades no reconocen sus propias falas, inseguridades y impulsos oscuros terminan proyectando estas cualidades sobre el otro. El enemigo, entonces, no es una figura real, sino una moldera, por todo lo que no queremos admita en nosotros mismos. Poblaciones enteras se vuelven capaces de ver en otro grupo una etnia, una zona, la del mal, la amenaza, el peligro existencial. Max Scheler, en el resentimiento, en la de las morales. Few al mostra que gran parte de lo que llamamos moralidad surge del resentimiento, un sentimiento de impotencia y inferioridad, que se transforma en superioridad moral, cuando el individuo es incapaz de actuar directamente sobre su propia sombra. El hombre moralista atribuye todos los males del mundo al otro. El odio al enemigo. Por tanto, no es una simplemente reactiva, es un producto sofisticado del autoengaño, un medio de preservar, una automagan de prisa y rectitud. Este proceso no es abstracto, tiene consecuencias concretas y letales. Cuando una colectividad proyecta su sombra sobre otro grupo, abre las porras a la es el paso necesario para justificar la violencia. Campagas. La historia llena de ejemplos. Campagas de propaganda que retrotraen a pueblos enteros como subhumanos. Cada guerra, cada fupresida, por un enemigo, tida por un trabajo de del enemigo. Un enemigo que, de exo, no. Era que en refugio, oscuro de la propia sociedad que, lo criba. Esta no ha desaparecido con la modernidad. Por el contrario, se ha vuelto sofisticada. Hoy las de las redes, social amplifican los procesos de formas sin precedentes. Cada conflicto, cada debate cultural se transforma en una arena maniquea. Don lado, el bien, del otro, el mal. El lenguaje se carga de moralismo, y los oponentes dejan de ser vistos como seres humanos completos. Se reducen a caricaturas, enemigos que deben ser derrotados, humiliados. En momentos de crisis, esta necesidad se intensifica. Cuanto mayor es el miedo, la incertidumbre y la de impotencia, mayor es la de encontrar un chivo expiatorio. La sombra colectiva busca un canal para su descarga. Y los ya sé que son conscientes de este mecanismo. Oh no, pueden explotar estas emociones, dirigiendo el odio popular contra un objeto convenient. El enemigo externo, real o inventado, se convierte en instrumento para consolidar el poder, unir facciones y justificar medidas autoritarias. Por tanto, para entender los seres humanos creando enemigos y perpetuando la de la guerra, es esencial reconocer que el enemigo, antes de ser un adversario real, es el espejo que nos permite no mirarnos a nosotros mismos, pero construye este espejo. Moldea los narrados que alimentan el miedo y el odio. Para esto, es necesario
Adentras, en el reino del discurso, y el poder. Y es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora. El poder del discurso se fabrica al enemigo. La guerra no surge de impulsos instintivos o proyecciones inconscientes. Es, sobre todo, construida a del lenguaje, las narrativas que moldean nuestra del mundo. El poder de las palabras es inmenso. Con ellas es posible transformar un ser humano en un monstruo, un vecino en un traitor, a toda una en un enemigo existential. El discurso no solo describe la realidad, la cree. Michel Foucault, su obra analizar opera el poder del discurso. Para las instituciones, ya sea Estado, los medios, la sistema educado, no solo control en cuerpos y acciones, sino que moldean la conciencia. Definitio, puede ser dicho, chu puede ser pensado, tu es considerado verdadero o falso. Y en este proceso, creen el campo en el que construido el enemigo. Todo conflicto sostenido requiere una narrativa. No basta con que un grupo quiera combatir. Otro es necesario justificar. Es deseo. Y la efectiva es aquella que se presenta como verdad objetiva y incuestionable. Surgen las naciones, los discursos religiosos, las doctrinas que definen el nosotros y el ellos. El enemigo es retratado como una amenaza al orden, a la moralidad, a la propia existencia del grupo. Todo matiz, toda complejidad es borrada. L'otro se vuelve absoluto. O son destruidos. O nos. Hannah Arendt al analizar las del totalitarismo. Sociedades supuestamente racionales y civilizadas pueden ser llevadas a cometer atrocidades. No porque sus miembros son monstruos, sino porque fueron inmersos en discursos que justificaron la violencia como un acto de defensa. O progreso, el holocausto, no fue el resultado de irracional, fue meticulosamente preparado por un aparato discursivo, que el como una amenaza a la pereza de la similarmente. Los massacres en Rwanda, las purgas, las guerras coloniales. Todas fueron precedidas por campañas del enemigo. Hoy en un mundo saturado de este proceso no ha desaparecido. Solo se ha fragmentado y acelerado. Las redes sociales funcionan como de enemigos. Algoritmos que favorizan contenido polarizante alimentan la ira. Refuerzan prejuicios y construyen burbujas discursivas donde no hay espacio para la discurso de guerra se ha vuelto lugar, acusando a sus oponentes de ser enemigos de la comentaristas hablando de guerra. Cultural cambagas de odio que se vuelven virales en minutos. La de la se ha normalizado, incluso fuera del campo militar. Cada vez, las personas son llevadas a ver el mundo de una lente maniquea. Nosotros somos los virtuosos, los iluminados, los justos. Ellos son los ignorantes, los inmorales, los peligrosos. Cuanto se radicaliza la narrativa, se va reconocer la humanidad del otro. Es un ciclo que se autorefuerza, llevando inevitablemente al conflicto y a su. Pero si los discursos moldean el campo de batalla, es de los que se pueda intentar desactivar
los mecanismos de guerra. Para esto, es necesario primero reconocer. Operan estas narrativas en nuestras vidas cotidianas, incluso cuando no estemos en un contexto de guerra declarada. Porque incluso en tiempos de paz, los mismos patrones de hostilidad y permanecen activos. Y es precisamente sobre esta oculta que profundizaremos. Si encontrando valor en este contenido, en mis libros de la sombra disclosa, las ideas centrales de Jung, mientras que con el inconsciente tu ofrece un camino de centrarten para aplicarlas en tu vida, ambos enlazados en el comentario, fiado unido, la guerra invisible, el conflicto en la vida cotidiana cuando pensamos en guerra, la imagen que surge usualmente es la de campos de batalla, distantes, soldados armados, tanques y bombardeos. Pero la realidad es que el impulso hacia el conflicto, tracio de la guerra formal, se filtra en la vida cotidiana. Las estructuras socio, las relaciones interpersonales e incluso nuestro entorno. La guerra en la modernidad se ha convertido en un difuso, una presencia invisible que moldea nuestro comportamiento. Y emociones, incluso en tiempos y lugares concentrados. Cada vez que una persona siente la necesidad de demostrar que tiene a cualquier costo, cuando un grupo social margina a otro, malara cuando se construye un discurso para homilar al oponente. Estamos presenciando pequeñas manifestaciones del mismo de hostilidad y que alimenta las grandes guerras. No es exagerado decir que las sociedades inmersas en una guerra continua. Una guerra de discursos, identidades, estatus y narrativas. En el libro, esta guerra se manifiesta en rivalidades, corrosivas, juegos de poder, y sabotaje emocional. Dentro de las familias, puede aparecer como una lucha velada por el control, el reconocimiento, y la. En las relaciones, se asemeja a un campo minado de resentimientos no resueltos. Acusaciones mutuas y la necesidad de vencer al otro en lugar de comprenderlo. Y por supuesto, en el espacio, y la guerra cotidiana es visible. La creciente alimenta por agromos, y la del refuerza constantemente la del nosotros contra ellos. Ya no hay adversarios con los que entablar, hay enemigos que necesitan ser derrotados. Cada debate se convierte en un campo de bato. Cada diferencia de es tratada como una amenaza existencial. El lenguaje se vuelve grosero, cargado de moralismo y desprecio. No es sorprendente que las redes sociales se hayan convertido en una arena permanente de combate donde las personas libran guerras diarias en busca de victoria. Pero esta chica de guerra no es impuesta desde el exterior. Resuena con algo que existe dentro de cada uno de nosotros. Como hemos visto, el impulso a proyectar la sombra, a crea enemigos y a buscar superioridad moral profundamente arraigado en la psique. Y cuando el entorno social y ofrece canales constantes para alimentar estos impulsos, la guerra se convierte en parte integral de la experiencia. La resultado es una sociedad emocionalmente agitada, permanentemente alerta, donde las personas se acostumbran a hostiarse con sospecha, hostilidad o indiferencia.
Esta guerra invisible teen costos profundos. Deterior la salud mental, correla socio, alimento, el miedo. Y obstaculiza cualquier posibilidad real de colectiva. Pero si la guerra tan arraigada en nuestras vidas la pregunta que surge es: ¿hay alguna forma de romper este ciclo? Es posible hacer visibles estas fuerzas inconscientes y, con ello, desactivar sus mecanismos destructivos. La respuesta inevitablemente involucra el autoconocimiento y la capacidad de integrar la sombra. Y es precisamente sobre esto que reflexionaremos en la siguiente etapa, el verdadero campo de batalla, la interior. Si la guerra, en todas sus formas, cotidiana, surge de fuerzas profundas y inconscientes, tenses, el verdadero campo de batalla no es el mundo externo, sino nuestro propio interior. Mientras estas fuerzas permanezcan ocultas, dictando nuestras reacciones, nuestras relaciones y nuestras relaciones. Como ens, o Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y en este caso el destino colectivo de la humanidad ha sido un ciclo interminable de conflictos y divisions. El primer paso para romper este ciclo es el reconocimiento de la sombra. No solo la sombra colectiva, aquella que proyectamos sobre grupos socio-naciones o, sino la sombra individual. Los aspectos de nosotros mismos que preferimos negar, tío, el miedo, el razonamiento, el deseo de control, la necesidad de moral ne necesidad moral. Todos estos impulsos, cuando no son reconocidos, se convierten en combustible para el conflicto. Y conciencia de esta requiere courage. No es confrontar la propia oscuridad, reconocer en uno mismo los mismos impulsos que condenamos en otros, pero es precisamente este movimiento el que permite la. Cuanto una persona es capaz de integrar su sombra, libre se vuelve de las compulsiones que llevan a la hostilidad, comienza a reconocer en el otro no en enemigo absoluto, sino en ser humano igualmente complejo y contradictorio. Freud ya sé que la requiere una constante de los impulsos destructivos, pero Jung fue mostrando que la sola no es suficiente, simplemente alimenta el retorno de la sombra en formas violentas. La verdadera es la trae a las lo que ha sido negado. Dar espacio consciente a los impulsos oscuros para que puedan ser comprendidos, procesados y transformados. Este es un proceso que requiere no solo trabajo individual, sino un esfuerzo colectivo. Sociedades que fomentan la autoconocimiento son capaces de reducir los niveles de hostilidad y evitar las trampas de la. Por otro lado, las sociedades que reprimen el cuestionamiento, que alimentan el miedo y el inevitablemente se dirigen hacia formas cada vez intensas de conflicto, pero inicia este proceso de aplicar estos principios no solo en un viaje personal, sino en nuestras relaciones y en la vida social. Para responder a esta pregunta es necesario explorar estrategias concretas como nos que permitan la de los campos, de tanto internos como externos. Este es precisamente
el enfoque de la siguiente parte. Estrategias do conflicto. A la reconocer la presencia de la sombra. Es el primer paso. Vero el verdadero. Es integrala. De manera consciente. Y productiva. Si somos incapaces de lidiar con estos impulsos internos, continuaremos sobre el mundo, perpetuando el ciclo de conflicto y hostilidad que ha marcado la historia humana. Por eso el camino hacia la de la guerra, tanto externa como interna, requiere un compromiso con el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia, y la constante de la primera. De esta es individual. No hay atallos. Cada persona debe confronta sus propias creencias, miedos, prejuicios, y razones. Jung que la sombra no desaparece, cita ser integrada. Y esto solo sucede cuando aprendemos a observar nuestros propios pensamientos y reacciones, especialmente en momentos de conflicto. Porque sentimos ira. Porque demonizamos a otro. Divine este impulso de gana. Humilar o explorar. Cuando podemos mirar estas emociones sin juicio, pero con honestidad radical comenzamos a disolver su poder sobre nosotros del trabajo introspectivo es essential desarrollar, que fortalezcan la capacidad de la escucha activa, la ver, la perspectiva del otro. Todo esto contribuye a desarmar la de guerra que prevalece en todas relaciones humanas. La genuina no es una debilidad, sino un poderoso contra los mecanismos inconscientes que alimentan el conflicto. Sin embargo, esta no puede limitarse a lo individual. Debe expandirse a las estructuras sociales y culturales que moldean nuestra. Es necesario cuestionar los discursos de odio, los estereotipos y el lenguaje que constantemente refuerza la del nosotros contra ellos, las instituciones educativas, los medios de la. Todos estos espacios necesitan ser repensados para que no las narrativas de guerra. Esto requiere un cambio cultural profundo, una nueva forma de contar nuestras historias, una nueva de convivencia, como la para la paz, aquel desarrollo de la inteligencia emocional y el cultivo de ambientes de abiertos son caminos concretos para esta colectiva. Las sociedades que promueven estos valores reducen significativamente el riesgo de violencia, no porque eliminan los impulsos humanos hacia el conflicto, sino porque ofrecen medidas conscientes para lidiar con ellos. En un nivel, la implica un cambio en nos relacionamos con nosotros mismos. Es necesario abandonar la batalla interna incesante, el juicio severo, hacia uno mismo y la emoción. Cuanto una persona puede reconciliarse con su propia sombra, menos necesidad tender a de proyectar la sombra otros. El resultado de todo esto no es una de paz absoluta, algo que tal vez nunca se alcanzable, sino una sociedad consciente, más reactiva, capaz de contener y transformar los impulsos destructivos que todos llevamos. Y este es un trabajo que nunca termina, es un camino, no un destino final. Pero para que este camino tenga sentido, es necesario dar un paso. Reflexionar sobre estos principios pueden ser aplicados concretamente en nuestras vidas diarias. En nuestro